take it away. Hello, everyone. Okay, so I'm gonna start the run and then I'm Появился going раннер. to actually like introduce everything. So 3, 2, 1, go. Okay. Загружаем So сейф, as you can потому see, we have a что save file to start runs in this game because it's very convenient. You can actually like just что edit them and катсцену just have them смотреть это say whatever you want. слишком, поэтому мы And we're скипаем gonna катсцену, start pretty сразу fast and just like doing переходим к the мувменту. basic like intro level that every Bioshock game has, pretty much. Играем мы на So, ультра-лоу again, after Sanji, you probably настройках, saw me, все well, you saw мыльное. the God of War Ghost Squadron Все run, so мыльное you've из-за seen того, the что, Hercules run earlier. ну, чтобы избежать Yeah, софтлоков this is the last time you're gonna see me по in рану. commentary, I think. But I hope В you guys enjoyed this run. игре This is Bioshock 2. It is используется манипулирование аудиологами, when it comes to аудиофайлами, что мы Bioshock собираем. games, this one usually Это is the one позволит that нам скипать people разные двери really love the открытия. gameplay, but they В общем, really вместо того, really hate the чтобы story. The слушать story in this game is a little долгие bit диалоги открытия дверей, мы weird. будем слушать Also, аудиологи. this game sound effects are really loud sometimes, but I hope that doesn't get in the way В общем, of what подобрали I'm мы saying. первый плазмид. So Плазмиды в basically, этой игре это like in типа Bioshock 1, магия, we're getting our Electrobolt in here. фаерболы little там, bit, стреляемся faster, and молниями. you actually have more gameplay in the intro, even though it's actually like just very slow intro. There's nothing really that interesting happening. По сюжету у нас как бы мы играем за большого папочку. Большой папочка в этой игре это те разрекламированные с постеров чуваки с буром в одной руке, и они все в скафандре большие. И, в общем, у нас похитили, в общем, девочку, которую мы должны были защищать. Да, персонаж зовут Дельта. И, в общем, девочку похитили, но это было очень давно. Нас как бы убило, но не до конца, поэтому мы просыпаемся спустя 8 лет где-то. 8 лет, по-моему, после первого Биошока событий. И пытаемся найти нашу девочку. Как бы находим девочку, но как бы она не наша, но чисто технически это девочка, так что мы должны ее защищать, но как-то не получается. В общем, во второй части впервые появились сестрички, это вот это вот как бы антипод нашего большого папочки, то есть это тоже какая-то кракозябра, но уже женского пола, которая более подвижна. И нам надо просто переждать время. Так что мы не убиваем сестричку, а просто ждем, пока двери откроются. Ну да, двери открылись, так как сестричка убежала. То есть, окей. Сражаться нам, как говорится, было не обязательно. And we get to see some of underwater rapture right here. It's usually pretty cool. And well, this game. Сейчас немного наблюдаем рэпчур город под водой немного. Ну, у нас на нас скафандр, так что все перепады давления нам не страшны всякие. Okay, so this is Dr. Chairman. You probably also, if you play Bioshock 1, you know her. She's also there, and in this game it's pretty much the same. Раннер сейчас рассказывает, что вот доктор Таненбаум, она нам известна с первой части. Я, правда, не помню, что она там делала, но в этой части она, скажем так, довольно часто с нами выходит на связь. Usually in these sections, they usually put something cool for you to watch, so that it's not that boring. It's usually either a dialogue or, well, in this case, it's the music. It's like getting like a little bit darker and whatever.
But if I if I did this, yeah, there you go. The Sark is right there. That Sark is supposed to appear somewhere else, but if you don't look at it, it never spawns, so it doesn't move, which is very good. And now we're getting into our first actual В glitch in the общем, game, тут нам предстояла which is бы некая the катсцена, которую мы we call it the посмотрели diary skip or бы, the audio если diary бы мы glitch. смотрели So вверх, audio diary но skip. скрипт What I'm как gonna do бы is I'm going to save не first. сработал, у нас Going to управление quick save. This не game has a quick save, отнялось, quick load поэтому мы просто button, so you can just do this. поскипали And then катсцену, I'm going to try to несмотря на нее. hit this at the same frame that the prayer message starts. That was very bad, actually. В общем, скипаем сейчас Good. диалоги That was it. Cool. с загрузкой чекпоинтов. Third try, not bad. And what it does is it Причем, skips all насколько all я the radio знаю, messages in this level. So whenever you see a radio довольно message pop часто, up, it's going если to hide перезагружаться, immediately. то And it saves a может whole игра handful просто of, вылететь. well, throughout this level in particular. We do it in 2 levels. Вот здесь Well, мы 3 levels будем actually, but один из двух раз I'm bad. взламывать щитки, и у раннера это we're не introduced to получилось this с weapon первого now, раза. called the hacking dart. And well, we're gonna be using this also a good amount of times in the run. And as I mentioned, in this game right now, the only thing I can actually do is just jump. So what you're gonna see is me like jumping and collecting stuff, even though I usually don't need all the stuff that I'm collecting. It's just I collect it just to have some fun. But yeah, you're gonna see like what's gonna happen with the diaries in here in particular. There will be a pretty long radio message in here, but yeah, it's gonna be skipped immediately when it spawns, and then we're gonna hear the actual message in here. В общем, из-за того, что мы разломали все мониторы, у нас скипается еще одна катсцена. I think there are setups for every level, if I'm not mistaken. I think Popper's Drop is the one that is kind of weird. I don't know. Если что, мы сквозь всю игру пытаемся найти нашу похищенную девочку. В принципе, мы ее найдем в конце, секрет, как говорится. Игры, вышедшей в 2010 году. And right now, well, it's a very slow waiting section, so if there's any donations, you can read them now. Thank you very much. We have $5 from John Ryan, who says, John Ryan here. Пока есть время, зачитываю донаты. Amazing speed run. Of course. And we also have $5 from Ollie.jpg, who says, what did the splicer say to the other splicer? В общем, нам надо было, как говорится, принять нашей грудью достаточный урон, чтобы нас скинуло вниз по скрипту. So this is the tutorial for crouching, by the way, as if I hadn't crouched before. And now we're getting В общем, into the introduction to раннер сейчас говорит, что из-за того, что он раньше не приседал, то только сейчас выскочила подсказочка. Как говорится, чтобы прыгнуть, нажмите кнопку «Прыжок». Yeah, this is Eleanor, and she is our little sister, the one that В общем, девочку, которую мы ищем, зовут Элеонора, и она как-то с нами сможет связываться. Like away from you, because they don't want her to be corrupted or something. I really don't understand. But the idea is that you're bad, and they don't want you to be close to her, but you're not actually like. Well, they say you're bad, but. I wanted to grab that. SS to crouch, so да. We're gonna come here, activate this door, quickly go back, because they blocked it for you, but we have telekinesis. So we can do that. Telekinesis is gonna be our best friend during this run. Let's just call it that. It's gonna be our best friend. В общем, подбираем труп, и он нам очень сильно поможет сейчас. Убиваем одной взрывающейся бочкой сразу большинство противников. The first 3 levels are all they have been the same pretty much for years. There is right now, however, a skip for this section of here. You can skip this elevator ride, but the setup is so precise and so
it takes so long that you would have to kill all of the enemies and only leave one alive. Сейчас ранее рассказывает, And it's, что, if you don't get it like в super общем, fast, есть you шанс don't take any скипнуть time. всю And эту RTA, секцию you wouldn't и like really do подъем по much, лифту, because но actually для этого you save очень and долго load нужно a few сетапиться times just to и save and whatnot. And in RTA, it would actually lose оставить при time. этом So, одного противника в живых, I mean, и unless you do it это first слишком try. долго, поэтому показывать он не Those стал. skips, whenever I get to those, we'll see why Это I'm talking все-таки. about the RTA being so bad for them. But yeah, this elevator ride is pretty anticlimactic because there's no messages now because I skip all of them. And in the next level, I'm going to start the level by actually doing the same thing. I'm going to skip all of the rider messages immediately because it saves a lot of time in that level as well. And after the Причем next из-за того, level, что we'll мы actually be able to скипнули do more stuff. But в for now, начале it's уровня все mostly tutorial диалоги, levels for все many остальные things. диалоги у нас Also, тоже you see that I grab скипаются. things pretty Мы fast. это I'm using the будем mouse wheel because повторять и it's в way начале better следующего than уровня. anything else. I also jump with scroll down because it makes a lot more sense. I'm gonna kill this guy. Oh, I didn't. В общем, смотрим катсцену. So Это у this нас in here you will see доктор one thing Тененбаум. that's Она как бы you're gonna see one thing that's very разработала, interesting. This usually she's в supposed to talk to общем, вот you, этих and there's девочек, supposed to be которые like a message собирают from Sophia Lamb, which is некую the main enemy энергию in this из game. But because we did the diary skip, умерших it's all людей, skipped, и они and we save преобразовывают a bunch эту of time in it. энергию в So we плазмиды, don't want то to hear есть her. в... We don't need to hear her Блин, because we already хочется know what's сказать gonna happen. магия, но это She's ближе, just gonna наверное, say к that we're bad какому-то and that Гену she's Икс coming for из us. Марвела. Таким I mean, супермутанты, вот это все. there we go. Oh, I called the bots. Oops. Doesn't matter that much. Okay, they're coming that way. В общем, у нас некая фаза защиты. Oh. Oh, this is good. Okay, cool. Причем ранее So немного because we did промахнулся и diary вызвал skip, ботов, there's что... these diaries too, which are very long as well, and you know, whenever you enter this, the last diary actually takes a while to actually play. So, you know, we can just go to the next level immediately, and this is Atlantic Express. That's all done. И сейчас ранее объясняет, короче, вместо того, чтобы выслушивать все длинные диалоги, мы запустили аудиолог, который мы подобрали, и просто-напросто напрямик едем уже в следующий уровень. Let's see if we get this fast. So basically, I'm gonna try to walk forward a little bit like before and press the diary, and hopefully things will work out. И если сейчас скипнем еще раз диалог, сохраняемся. Ага. Там прям надо перфект момент в тот же момент, когда начинает говорить какой-то персонаж нам, если в тот же момент нажать аудиолог, дневник какой-то, то диалоги начинают скипаться, и это довольно трудно выполнить, но я думаю, этот фрейм-перфектный скип раннер сделает. Ага. Получилось. So in this level, it's actually really important to get this because it's a very long level. It is very infamous in this game speedrun because this level is the one that we have found certain tricks that we can do with a new glitch that allows us to maybe skip some parts, but it wouldn't be faster yet. And then there's always been theories. В общем, раннер сейчас говорит, что нашли какие-то новые скипы, которые как бы возможно быстрее, чем которые использовали до этого, но как бы не факт. So in this level, when you start, there's a block of ice, and you need to grab something to melt it. But if you just go there with something that's on fire, nothing works. Like it's we've tried everything, and then Находим if you were миникан. able to clip through, then you know maybe you could do something. But getting the new glitch up until there is just not
convenient enough either. So for now, we're just gonna be doing this, and we're gonna be introduced to the little sister again and to Сейчас the раннер mechanic, будет. which is the harvesting of the bodies. In this category, it's not like that important anyway. Also, you would notice that В общем, I будет skipped like a пытаться little делать animation there. That's новый you use a глич. diary as that animation happens. You skip it. It doesn't work with the ones where well, that are important for the story. So there are some that where Eleanor like wants to talk to you, and those you can't skip, but usually you will be able to skip them. Ага. Also, using electrowall in the water. В общем, is, very smart. что нашли? Нашли скип анимации, скип разговоров в этом босс-файте. Usually it would be a diary there. Потому что с нами, по идее, должна была поговорить Элеонора, но из-за того, что мы хватали всякое разное, всякий мусор, то мы скипнули все вот эти переговоры, анимации. And it's very important that we get them because it will allows us to do well to they're gonna allows us to В общем, да, мы подхватили с собой девочку, и сейчас надо как бы знаменитые миссии по охране, по сопровождению этих девочек. И там у нас несколько концовок, которые зависят от того, спасли мы их, убили мы их. Типа... What this will make do is that the game will not, for some reason, it just doesn't. These enemies will keep В общем, вместо того, чтобы убивать всех, мы просто стоим в этом углу и спамим молнии по противнику, и, соответственно, так как два противника уже заспавнились, остальные не спавнятся. Another one, and we should be done. Yeah, when she starts drinking the atom, it's all good. Oh. She tries to drink it too fast and she can't. There we go, she's done. В общем, заканчивает девочка свои анимации, мы ее подхватываем, идем дальше. Head over to, well, this is the only, by the way, this is an amusement park, and this is the only attraction that you see. That's it. В общем, сейчас мы находимся в парке развлечений, и при этом это единственный какой-то аттракцион, который мы видим. It might because that splicer right there, if I kill it. На этот раз мы убиваем того персонажа, при этом чиним робота. If any of you want to donate for this. How much is the doggy in the window? You guys can tell me. He did. Okay, so since there's no enemies coming, I might be able to do some cleaning up in here. В общем, пока врагов нету, занимаемся всякой фигней. No problem at all. Just a reminder that we are raising money for Alzheimer Fonden. And did you know that Alzheimer's is the 7th leading cause of death in the world? On average, a person with Alzheimer's lives 4 to 8 years after diagnosis, but can live as long as 20 years depending on other factors. And it's your donations that truly make the difference, that allow the research to continue and to hopefully one day find a cure for Alzheimer's. Just a reminder for everyone watching online as well, all of the revenue from your subscriptions and cheers will also be going to Alzheimer Fonden during this event. If you have Prime Gaming, you have a free subscription that you can use. Use that right now in the chat, and the money from that will go to charity. It doesn't cost you anything. How amazing is that? Okay, so now that she's done gathering, В общем, we have the подхватываем девочку, идем дальше. Harvest her. Unfortunately, we have to be the bad guy in here and actually harvest her because we need the atom. So I'm sorry for anyone that will find this. В общем, We actually need it for в игре у нас будет плохая концовка, мы будем плохим парнем, мы будем убивать всех
этих девочек, которых мы встречаем, потому что это тупо быстрее. Вставляем здесь бочку, она нам в следующих файте пригодится. Sorry for what you're about to see, but this is what happens when you harvest a little sister. Basically what happens is, well, they have a slug inside, right? So yeah, you take the slug out and you take the atom. В общем, да, все вот эти вот маленькие девочки могут как бы собирать атом только благодаря паразиту, который в них живет. Так что в каком-то смысле мы помогаем. В общем, делаем дизварп. Дизварп — это у нас как бы мы специально погибаем, и нас переносит либо на чекпоинт, либо, как в данном случае, ближе к тому месту, к точке, ну, в общем, на ту точку респавна, которая позволяет нам быстрее добраться до следующего нужного нам места. Ну, да, все как бы зависит от того, насколько замороченную анимацию захотели сделать разработчики и какая по длительности будет концовка. В общем, сетапим здоровье для следующего дизварпа, насколько я помню. Да, сейчас раннер будет сетапить еще один дизварп. While the ending is happening, I can actually kill the big sister and be kind of fast. В общем, сетапим все это для файта с большой сестричкой. Потому что просто так убивать ее слишком долго. This is the first and only time we see Sinclair without anything else other than this suit that he has on. В общем, Синклер — это у нас человек, который с нами связывался и вроде как нам помогает, но не все так просто, как говорится. У него есть свои собственные... Свои собственные мысли, в общем. Then you would get to see Atlas again at the end, right? But in this game, it's the same thing. You will get to see Sinclair at the end again, with a different form, not Sinclair. But yeah, now that we're getting to Popper's Drop, we can finally discuss the new glitch. Now, first of all, what I'm going to do is something that еще какой-то новый глич сейчас. For a non-speedrunner, it's probably not that obvious. The idea is there's a brute that's pretty much the guy is on a cycle and he will appear in the same place every time, but he will disappear. He's supposed to disappear, but the thing is, you can make him not disappear by doing something that I'm gonna do. So that's why I need the atom, exactly like precisely the atom that I got, because I need to buy Winter Blast and Decoy. And what that's gonna do is pretty much it's gonna make me be able to attack enemies to certain spots. And морозный плазмид. in particular, you can see him walking. И Дикой — это у нас, по-моему... What's gonna happen is he's going to appear. I'm not gonna see him. Блин, хочется сказать, как в CSGO Дикой — это у нас фальшивая граната, скажем так. А здесь это, скорее всего, приманка просто. I'm actually going to, just in case something happens, I'm going to quick saving in here. Да, это у нас приманка голографическая. В общем, делаем сейв. What I'm gonna do is I'm gonna place a decoy in here.
And we'll see if we've done it right after this. So code 0047. Вводим код мы Very знаем. hard code. The actual code, like there's a diary right next to the door. It gives you the code, by the way. That's it's not like that hard to get. So if we did it correctly, yeah, the guy is here, as you can see, and he doesn't disappear, which means now I get the camera, which is a very important item in this game. And if you've played this game, you know why. There's a technique that we're gonna see now that's gonna speed up the run quite a bit. So first off, I need to take a picture of this so that he opens the door, and then I take a picture of the brood. В общем, это у нас босс. Мы с помощью камеры и заморозки и декоя сетапаем быстрое убийство его. But yeah, it's a new friend, and for now, I'm not gonna use it a lot in here because these glitches, you're gonna see that these enemies are kind of in the exact positions that we need them. So she's gonna run up. Sometimes what she does is kind of Сейчас нам she's going to run надо up no matter what. Just the thing. Oh yeah, специально she did it like really проманипулировать противниками, чтобы она забежала повыше. И сейчас будет твориться некая спидранерская магия, можно так сказать. В общем, делаем сейв. Usually what happens is you can't stay on a body if you save. Okay. So by killing the splasher and being on top, now I am on the В общем, body, right? обычно мы не можем стоять на трупах. Но если мы делаем сейв на них, при этом сетапим определенным образом хитбокс, мы делаем еще один сейв, делаем лоуд, и будет сейчас некая магия. Раннер немного проспойлерил, но в общем мы теперь можем летать. Не сразу получилось. В общем, мы можем летать, и при этом мы можем проходить сквозь стены. Довольно сложный, довольно сложная стратегия, поэтому мы будем некое количество раз еще повторять это. В общем, проходим сквозь стены. Yeah, you can move the body in different ways. You can just use telekinesis, or you can attack it with telekinesis. As you can see, it's a little bit of a mess, so that's why I'm not moving the body with telekinesis all the time. I'm gonna try to hit this. В общем, мы буром сетапим правильно тело, потому что летаем мы с помощью телекинеза, и смотря как это тело лежит, нас может как бы в зависимости от положения закинуть в разные стороны. If you throw it correctly, you will be on top of the body and you'll be able to still clip through like this. There we go. Now we are. В общем, что ранее пытался сделать? Клипнуться мы можем только с помощью, ну, если тело, которое мы тащим, находится прямо перед нами, и это сделать не получалось, но прям... Окей, по сюжету у нас мы встречаемся с некой Грейс. Грейс — это у нас няня нашей девочки, которую украли, бывшая, и она почему-то, в общем, заблокировала нам путь.
well, if you kill her, then you're И мы going должны разблокировать... bad path of the game. And I mean, it only really changes some dialogues, but that's it really. And then in the you get a different В ending общем, depending on what разблокировать you do. секцию, в So right которой мы now I'm on находимся, the path чтобы to get the пойти bad дальше. ending, pretty much. И, по-моему, So тут what I'm мы gonna do должны now is I'm going ее... to У нас как бы есть выбор essentially hit убить her, ее или drop the key, спасти. Здесь мы and ее what death убиваем. work. So И we're используем gonna дизварп. die with this. There we go. And because we did the escape that we did, now we are at the start of the level. Because we never activated any beta chambers, so we're here. Сорян, сейчас опять будут говорить, что я наушниками об микрофон We go стукаюсь. out of Bioshock. Now on to Siren Alley, where there's another one of these body clips. So essentially what happens, as I explained, you kill an enemy while on top, and if you're lucky enough, you will be on the body. The body will actually be solid, and you won't have a hitbox. So when you get like close to like walls and doors, in certain ways, you will be able to clip through them. And well, in this game it works a little differently than in Сейчас Bioshock Раннер 1. It объясняет was originally found in Bioshock 1, полеты, where клип it saved a lot of с time. помощью And in this тел. game, it started being used a little bit later, but it started being used, and well, I mean, if you don't know it, the record before the glitch Все у was нас a будет 108. таких It полетов, was a very good run. And now the record is a по-моему, 38-minute no loads, so it was a 30-minute time То save есть один мы only уже from this видели, glitch. второй And будет there's still немного time saves to дальше. be found, and there's some strats that the record doesn't use that also save quite a bit of time. So, but yeah, those strats I'm also not gonna do them. There's two strats. One of them I already talked about. It's the elevator skip at the start, and then there's one in this level. It's the one in this level is more precise than the other one. Well, they're kind of like both really hard, and they're really precise. And the one in here, you don't have a lot of time to really set it up, so you would lose a lot of time RTA for a marathon. I don't think it would be worth it, because getting these setups first try, as you saw, it's like very hard. So. But yeah, now as I mentioned Не стал earlier, Раннер this is gonna seem as if the скипать game wanted you to do this because these enemies анимацию are забора placed воды, in the потому что correct spot. это слишком So I'm долго, gonna но мы freeze this ее guy. I'm делали gonna в начале hack рана, там this. с помощью Gonna buy some диалогов fuel, и загрузок and then I'm going to чекпоинтов. save in here, and hopefully he will go back, and I'll be И, в able общем, to сейчас freeze him сетапим as he's going back. еще There один we go. раз That might have been too early. We'll see. полет. He's gonna come here. Пытаемся заманипулировать противников, He's чтобы too он far away. подошел I'm gonna прям как можно ближе к лестнице, чтобы мы могли запрыгнуть на Might него. have been bad too. We'll see. I mean, I need him to be like close to me, but yeah, this might be good. Yeah, not good. He's like a bit. So if they are not like too close to you, well, not too close, like in the correct spots, you will В bounce on общем, their мы head. сейчас байтим Or противника if they have на like a удар mask or прикладом, a hat or чтобы он something. подошел к нам. И Also, by the way, yeah, you're gonna hear this один a lot. раз у нас это получилось, но Раннер respawn every time you что-то... quick load, so I'm doing this too late. Problem. В общем, Раннер провалил проверку на внимательность, скажем так. Apparently. И приходится сейчас заново все сетапить. Go. Yeah, there we go. So now we are on the body, and I can actually kill the guy and try to do the skip. So, nope. You see, I fell off the body. Sometimes that's what happens. He actually had like he didn't have a hat on. Like usually, I died now. Usually, like the thing is, they can have hats on. They can have Наш персонаж умер. masks on. Загружаем This guy has glasses. чекпоинт. And Это у glasses also нас, have a по-моему, hitbox. вообще Okay. босс, I поэтому... forgot about this. I'm supposed to heal first. What I'm trying Окей, to do is I'm trying to use мы decoy, but like погибаем, потому so if I что kill Раннер this guy, I'm забыл going to come here. похиляться.
hopefully I'll be able to do И this сейчас quite сетапим fast. So while положение I'm тела, doing this, you can чтобы repeat something полететь if you want. четко в то место, куда нам No надо. problem. We've had a $25 donation from Cam1881 who said, И I would пока say the doggy in the window раннер is сетапится, priceless. зачитывают донаты. We've also had a $60 donation from our friendly neighborhood Polister, who says, goodness me, seeing that Cass's control incentive is still unmet, that's criminal. Here's something to help it along. And as you may have guessed, that one has gone to the Dynamite by Crazy Dr. Darling incentive that we have for the control run. That's going to be in about an hour from now. We also have another $10 donation from Polister, who says, look at you, sport. 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 I'm doing them all. Look at you, sport. Look at you, sport. Look at you, sport. By the way, I feel like there's going to be another one coming soon. Look at you, sport. Сумму и And then finally, $5 from John Sinclair who says, look at you, sport. начал спамить. Look at you, sport. A regular shutterbug. Look at you, sport. Look at you, sport. A regular shutterbug. Back to you, Sir Sanji. Okay, thank you. Thank you everyone for those donations. Look at me, sports. Exactly. В общем, задонатили с I'm текстом already like spent way too much time in this level, so I'm probably losing a lot of какого-то time already, диалога, but that's okay. который I wanted to show прерывался. it off anyway. This clip in В общем, particular заевший диалог really badly. So like as you can see, на like, this door некоторых has a lot of like bad collisions in here, but you can clip дисках раньше through было. the part like through the В общем, lower part or пытаемся through the higher сейчас part. And перелезть there we go. сквозь дверь, и у нас это получилось. And now there would be a skip right after this as well. Oh, this guy spawned, okay. Sometimes he doesn't spawn. It's So I'm gonna grab a turret in there, a mini turret. You're gonna see that soon. And so I'm gonna be using Winter Blast to kill these enemies in here. So there's gonna be 2 Spider Splashers in here. So Winter Blast and Drill, best combination in here. Замораживаем противников. Чел аж свалился с потолка, такого прикола. Essentially, the skip that I was talking about earlier skips this room right here. You could just clip through that door right there. But it's a pretty precise setup that involves having to first activate some Spider Splashers that will then... oh, I didn't change the weapons. Okay, cool. That will then be used to, well, to get on one of them, and you can actually do one of those flying tricks to go through the map. But it's pretty precise, and even though like people are getting like better at it now, like like some runners are actually like getting really good at it. Сейчас опять тайпим дизварп. So by doing this death warp right here, I skip like a lot of walking usually because and then diary too. So В общем, вместо того, чтобы возвращаться назад, мы просто переносимся к станции Возрождения. По-моему, она называется вид камера. And yeah, we're gonna escape Sharon Alley. It's getting flooded right now, and hopefully, you know, from here on, it's all gonna be the new glitch in all of the levels. And еще сейчас раннер говорит, будет еще один глич, который вроде как он покажет впервые. You know, like getting used to the game and whatnot, getting into this a lot of things, not a lot of skips, and then you get to the other half of the game, and it's just full of skips. And especially this next few levels, it's just, you know, they were the longest levels in the run before. Now they are some of the shortest levels in the run. So now, because we did things like we did, we can use our weapons there, and we can get all drill dash out. And as you can probably imagine, this Причем из-за того, что мы использовали там под водой инвентарь всякие во время того, что вода как бы поднималась,
Мы можем использовать дрели просто вместо того, чтобы медленно идти. Очень-очень быстро пронеслись по дну. I'm going to fix the diaries by just doing this. Sometimes this happens, and by just saving on loading, you can just fix the diaries. It's a glitch that happens because you skip a lot, and the game is like it doesn't know what to do really, essentially. So puts the diaries in that state where there's no actual like message coming through, but I'm guessing it's just that the game doesn't know what to do with the messages that you skipped in the other level, so it just does that. In Bioshock 1, what would happen is you would get the messages that you skipped all delayed afterwards, and sometimes it messes up like triggers and whatnot, but in this game what happens is you just don't get any message. That's it. They just don't talk to you. Из-за того, что мы скипнули ранее диалоги, есть небольшой шанс, что игра не знает, не знала, что с этими диалогами делать, поэтому есть шанс, что диалоги спустя какое-то время просто сами по себе начнут возникать. And well, if there's any donations you can read. I fear you might regret that. $5 from Ollie.jpg who says, Mother of Mercy, it's a Sanju. We also have $5 from Mother of Mercy. I think that was Simon Wales. And we have $10 from Polister who says, Mother of Mercy, Mother of Mercy. Yeah, no, we're not going to overdo it this time. Okay. As you can see in this Опять in particular, тот чел, it's like they wanted you to do this because it's right there. The guy is right опять there. задонатил с сообщением с заедающим диалогом. Опять стапим сейчас полет. Я с чего-то думал, что всего 2 раза мы будем это делать, но походу больше. You know, the classes have a hitbox when you kill them, and if they hit you, you get off the body. So. Раннер рассказывает, что когда мы убиваем персонажа, у него как бы на очках есть хитбокс, поэтому есть шанс, что просто перелетим. Yeah, Raptor Tribune, by the way. Okay, so what we're gonna do now is, well, the terrain is right at the start of the level. As I said, usually the goal is right at the start of the level. Hello, boys. So, what we can do is we can get close to this. And hello, boys. Stanley Pool. Yeah, it's hello, boys. The name's Stan. First try, good. Окей, получилось со второго раза. Ждем, пока освободится нам путь. И мы сразу просто едем в конец уровня. То есть перелетели сквозь стену сразу в триггер конца уровня. Okay, this has happened again, so I'm gonna redo this so that I don't get the diaries glitching out. Apparently, it's gonna happen in every level now. Ну, yeah, I'm gonna grab this diary here. Да, получается first try все-таки. Я что-то решил, что со второго раза у него получилось. Ну, я сейчас, да, вспомнил, что на ГТК в прошлый раз, когда, по-моему, он же показывал ран, у него долго этот прыжок не получался. Опять стапим, походу, полет. These cycles are the same every time, so again. В общем, ждем, пока враг подойдет поближе, чтобы мы могли залезть.
takes a while to do. I don't know why. As long as the next part of the level actually goes well. I'm going to do one thing that's gonna be even better than what I'm doing. I'm gonna save after this, which is what I should have done in the beginning. I'm gonna just reach the guy and save, so that I get to retry again in here. Окей, для более сейфового момента мы квиксейвимся. Окей, получилось. Становимся на персонажа. И он начал двигаться. Thankfully, this is so close to the start of the level that I wouldn't really matter that much. But... В общем, из-за того, что враг слишком далеко отошел, опять релоудимся. Now you have to walk towards that door. Теперь мы будем использовать врага, тело врага, чтобы перелезть сквозь дверь. And pretty much what we used to do is we used to do a diary skip. We used to do a diary skip right at the start, like right after this part. But this is it, Chief. This is it, Chief. End of the line. If I'm right, Eleanor's mama's using Adam to force all Rapture's minds and memories into the poor girl. Yep. Lamb reckons it'll make that So this body can sometimes move when you're in here. So hopefully we can get around that by using Winter Blast. But we'll see. В общем, забираем этого тело этого персонажа с собой сейчас под воду. Это нам понадобится. В общем, в этой игре есть физика тел под водой, но из-за того, что мы перед тем, как активировать кнопку заполнения водой, мы приморозили тело, игра будет считать, что мы, ну как бы, что этот радио зарелоудился. By spamming the plasmid selection. Oh, this is bad. Okay, I'm gonna move the body. I'm actually gonna move. В общем, у нас отключается физика тела, и мы можем как бы носить его вне зависимости от того, под водой мы или нет. Okay, this would be better. I think this would be better. The idea is I was too close and I couldn't really like. I mean, I probably could have done it. I just somehow. Okay, now it's gonna be that. You got this, Sanji. Come on, let's get some hype for Sanji. Come on. Okay, so you are not supposed to be able to use your plasmids or your weapons underwater, but there are ways to do both things. This is the one to use your. В общем, сейчас ранее рассказывает из-за того, что он спамил переключение плазмидов, то мы можем под водой использовать бур и разные штуки, в общем. Okay. Yeah, I moved. So good. Okay, I'm gonna let the game just push me up. That way I have my plasmids out. Can you like do it already? Thanks. Yeah, I didn't wanna. Ну а плазмиды нам нужны, чтобы использовать телекинез, и мы могли летать на этом вот теле. Сейчас набираем высоту и выбрасываем тело подальше и падаем. So with that throw, I skipped Fountain Futuristics number 1. There's 2 parts to this level. So now I'm going to try to skip number 2. So we have to throw the body again. And now there's... Oh, well, the level essentially... В общем, здесь составной скип из много шагов. Сначала нам надо было перелететь невидимую стенку с дистриггером. Теперь мы должны четко попасть в... В общем, попасть нужно четко в заданную позицию, но довольно трудно это сделать. Nah, not good. Yeah, that's not good. I need it to be like in like a little bit like again. I need to get my plasmids out. I forget every time. So what I'm gonna do is I'll do it this way. Yeah. Oh, actually, I'm too close to the. This
might actually work. So I'm gonna save here. So the idea is I want to be like close to this general area so that I can throw the body again. This time to this hole right here. And hopefully, if things go В well, I will общем, clip through this wall right here. So пытаемся пройти обратно в inbounds. you will actually understand what happened. But for now, you're just gonna see me throw the body like that. Sometimes you get stuck. If the body gets stuck, you get И stuck. это And that's the не idea, right? If особо the body получается kind of сейчас. clips, you clip. Okay, you see, I am almost there. It's because the body wasn't like fully like close to the wall, and because I wasn't positioned good enough, probably. This has to do with your В общем, position as well as там the body. двойная стенка, и мы как бы проходим одну, застареваем в другой, и And сейчас пытаемся doesn't work. Usually, what пролететь. happens is you get stuck. You can't move. You can't attack, right? Well, you can. You'll be able to attack probably, but not move. And what you want is you want the body to essentially clip you through. Let's see if this doesn't take too long. This is the skip that keeps the. Oh, there we go. Oh no, we didn't get it. Не I'm sorry, guys. получилось опять. Yeah, sometimes the game is very deceiving. It gives it to you and then it takes it back. Like, okay, there you have it. Oh, you don't anymore. В общем, иногда нас как бы может показаться, что клипнуло прямо туда, куда нам нужно, но потом игра говорит, блин, я так не считаю. Поэтому, как говорится, засосало обратно. Would you like some donations for encouragement? Yeah, read them. Yeah. Fantastic. If you get it in the meantime, audience, go bananas, okay? Опять сейчас, пока раннер выполняет. О, получилось. There we go. I knew that would work. Получилось. You know, that's why Nice. you know, I told you. Okay, keep Раннер до этого сказал, No problem at типа, all. Sui Machine 131 почитать donates донаты, и $10 сразу well, получилось. hello, boys. Но We все равно also донаты сейчас have будут a зачитывать. $30 donation from Stan Paul who says, hello, Sir Sanju, Mother of Mercy. We have $7 from Zet who says, well, hello, boys. We have $5 from Polister says, well, this is a lovely run, less than 3. And finally, $5 from Zet who says, this is it, Chief, end of the line. End of the line, yep. Exactly. This is it, Chief. Okay, so in this level, we're gonna see a very interesting skip. This level has gone through 3 different skips with the new glitch. And, this one is gonna be the one that looks the weirdest and, well, probably the coolest because, like, we used to use a big sister, but the big sister is very, very unreliable. You can't. The bodies of the big sisters don't work the same way as a regular splicer. I'm gonna save in here, just in case, because I can't save until I am done with the setup with this. So. Потому что квиксейвы мы делать не сможем для следующего. В общем, во время сетапа глича. Здесь у нас предстоит файт с двумя, по-моему, сестричками сейчас, и мы сейчас сетапимся для очень быстрого, во-первых, убийства их, во-вторых, для опять полета на теле босса. После Bioshock будет Dishonored. Вообще в чате уже скинули расписание, можете посмотреть, что там дальше будет. Come here. Come on, bot. Okay, now it's better. It's close. There we go. Fell. So now, замораживаем бота, я hopefully do this. So I'm gonna use you, probably.
Так, что-то новое раннер делает, I'm gonna потому move it что here. Hopefully. я не пойму, он able пытается... to- О, No, no, do that. найс. Okay, Вместо I think битвы с двумя I moved. сестричками они, походу, используют No, no, it's not good. теперь Because it's дружественного бота, чтобы right, как раз and на you like дружественном боте перелететь двери. it's not gonna be useful. Yeah, I'm gonna struggle in here for a bit because this setup is kind of stupid. But I want to show it off. All of the setups for this escape are bad anyway. Like, they are all as bad. This one is the fastest, is the thing. So that's why I want to show it off. Essentially, I'm gonna be using this. The idea is the first thing that we used В to use for общем, this level раннер was сейчас a big рассказывает, sister. что We would сетап actually move the body up долгий, until но here and это then все pull равно this out. намного быстрее, чем битва But с the big двумя sister's body сестричками. is very finicky, so we don't want to do that. Instead, the bot Причем does the same job. The bot kind of has the same проблема основная даже не в самом файте, а в том, что когда мы population as the body of the встаем big sister. That's на why we're using it. тело босса сестричку Come одну, on, I need то these tables to как be бы проблема в том, чтобы засетапить ее правильно, ну, потому что это босс, она yeah, as I резвая said, I очень. can't save Во-вторых, until I am on проблема top. в том, что у нее Okay, очень now I противный can хитбокс. actually do this and save. Поэтому And I мы can, все-таки if сейчас you know, через when бота I будем reload пытаться after сделать saving, it's это. because your character will actually like uncrouch. Прям Actually, I'm gonna do найс, this. что-то Okay, I'm прям gonna. мега новое по Okay, сравнению I'm getting the с... glitch where you grab rocks. По-моему, на ГДК показывали в предыдущий This раз happens sometimes, and you just grab rocks. эту игру. So hopefully, I'll just clip through the door here. But the Причем, idea is I'm just gonna use this table, but to push the bot inside and насколько я under its понимаю, bot, основная what идея в will том, happen is что I will вот just skip сейчас through бот and skip the whole thing. начнет размораживаться, но There из-за we того, что go. мы как бы кликнулись в него. And we're О, on to найс. the last level, Inner Persephone. Now this level is, it was very Окей. notorious for being very У long. меня And we had была a fight мысль at о the том, end that was very что annoying. бот сам должен And as I said, разморозиться this и is the нас last level in закинет which I'm gonna сквозь use дверь, но a direct раннер escape. So I'm просто gonna save кушеткой and двигал тело, и нас first все try. равно клипнул сквозь дверь. And now we В общем, с первого раза we получилось skip скипнуть all the diaries диалоги. pretty much. And we can now Причем, finish the level. в общем, основной поворот сюжета в Just том, in case что I'm gonna вот get эта hit. I девочка, don't think что у нас I похитили, Who она на knows? самом деле So теперь I'm going to prepare большая myself сестричка, to the glitch. но каким-то способом ей удалось Think. сохранить свои So I'm gonna воспоминания. move here. Come here. И она к нам дружественно As относится. I said earlier, these setups look as if they are Опять intended by the стапим devs in a way. Like, перелет. В общем, да, я очень жестко ошибся насчет того, this is что way better. сколько Just раз like closer to. будем это делать. Yeah. When you are on top of them, they fall. So, and I'm actually gonna be using that mechanic whenever I actually get the setup. А Okay. на So in наклонной here, I'm поверхности, gonna save and если load. мы And стоим what I'm gonna do is I'm под gonna определенным crouch углом, and crouch, and he's gonna противник fall. может ваншотнуться, это нам не надо. And now I can use decoy and make the brute go somewhere else because there's so many И enemies that spawn. используем Now the голограммы. body can be, if I shoot it, there we go. I'm gonna move the body all the way to this right here. I'm gonna place decoy right В there. общем, нам надо And очень I'm далеко moving the body a перенести little bit. тело And now I'm gonna save and load again. And hopefully для the door сетапа. to the end of the level is right here. So I can just fly. Yeah, get here. If there's any donations, you can read them now while I try to do this. No problem at all. We have an $8 donation from Polister. Guess what? Сейчас, I'm sorry, who пока does this facility belong раннер to пытается again? перелететь сквозь дверь,
I just want to give you all a quick update читают actually донаты опять. on one of our incentives. It is the control incentive. It's Cass's run coming up now in about 45 minutes. The Dynamite by Crazy Darling music video showcase. We're at $365 out of the 1,000 needed. So do please get donations in. Make sure you're putting it towards that incentive. Let's get that one met so we can see the greatest music video of all time. Okay, I am trying to like get up here without clipping through. You can actually do like a really cool clip where you just В общем, clip дверь through this нужная нам and находится get на the skip втором immediately, этаже, but I и don't нам know exactly надо, where I have to stand for that. во-первых, It's very забраться на deceiving нужную sometimes, высоту, and I think the body is in the right во-вторых, перенести position for me как-то to do that anyway. тело, So, чтобы оно yeah, было there we перед go. нами Now we во have it время up клипа. here. I'm gonna use decoy again because Окей, screw it. мы If he comes перелетели here, на if it второй sees you, этаж. why did I do that again? Это... Guess I'm gonna have to do this again. Oops. I have time. So Ага, он не сделал сейв. Okay, there we go. Now we are here again. Окей. This keyboard is. В общем, опять мы забрались на второй этаж для более сейфового сетапа. Потому что раньше он пытался все, клипнуться за один заход. Но для более безопасного способа можно и через... короче, вот так вот дотащить прямо до двери и клипнуться с... и клипнуться со второго раза, надеюсь. Да, с первого не получилось, клипаемся со второго. И мы уже движемся к концу игры. Да, это уже конец игры. В общем, нам надо свалить с Рэпчура. Рэпчур — это город, но оказывается, что все заминировано. Thankfully, I was able to find out what my issue was with some of the skips, and I could do this run. Ну и так как мы шли на плохую концовку, по итогу мы умираем сами. В общем, убивается вот это Таненбаум, по-моему, доктор. And there's a tutorial by the record holder, who is also a very nice guy. And well, shout outs to KPC Zombie, Gulch, Blood Thunder, who did the run for GDQ, actually. So shout outs to him. It was a very nice run, and I'm very happy that I got to actually show off this run again. Пошли шатауты к комьюнити, к раннерам, к, в общем, человеку, который делал гайды. So shout outs to everyone in the community who has helped just save this run to what it is, and there's still things to come. So yeah, for anyone that's interested, there's a lot of people like actually actively like trying to glitch hunt this game and run this game. So еще вот у нас это докторишка, check out the Bioshock, и из-за того, что у нас плохая концовка, наша как бы дочка-девочка видела, что мы делаем всю игру, и в общем такая... Блин, ну, я никого спасать не буду. I'm definitely gonna be dreaming of Mother of Mercy and things to do with sport. That was unbelievable. Do stick with us. Coming up next, we got